right? So we are going to combine R, L, C together, and we are going to give some AC input, and we are going to see how the I is going to be. Okay, right? So for that, I consider a resistor, an inductor, and a capacitor all together connected in series. So the input is going to be I naught sin omega t, the current is going to be I, and we know pretty well the current is going to be same for all three components as it is connected in series. Okay, so this is going to be R, this is going to be L, and this is going to be C. So the potential drop across the resistor is considered to be V naught R, and across inductor is going to be V naught L, and across capacitor is going to be V naught C, right? And we know pretty well phase difference also. So the voltage and the current is going to be in phase for resistor. At the same time, the current is going to lag the EMF by 90 degrees for an inductor, and the current is going to lead the potential in the case of capacitor by 90 degrees. That is all going to be individual components. Okay, now coming to the phasor diagram, right? First, resistor potential drop. Okay, V naught R, and the current is going to be in phase with this I naught. Okay, fine. So now the only thing which we have to see is, okay, suppose if it is going to be inductor, right? I am going to assume this circuit as XL greater than XC, which means the potential drop across the inductor is greater than the potential drop across the capacitor. So it is going to be inductive dominant circuit. Okay, ஏன்னா inductive reactance அதிகமா இருக்குன்னா inductance ஓட ரோல் வந்து அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம்ங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால நான் இந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்றேன். ரெண்டு விதமா கன்சிடர் பண்ணலாம். ஒன்னு VL greater than VC or VC greater than VL. So for R factor I am considering only VL greater than VC. Okay, so now the potential, I mean the current is going to lag the potential by 90 degrees in the case of inductor, correct? அப்போ inductorக்கு எங்க வரும்? V naught L, right? இதே for capacitor, purposefully நான் சின்னதா வரைஞ்சிருக்கேன், ரைட்டா? ஏன்? ஏன்னா potential drop across capacitance is less comparing with the inductor. ஏன்னா I have dominated it as inductor circuit. Okay, right? புரியுதா? ஓகே, அப்போ ரிசல்டன்ட் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தோட டிஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி தானே இருக்கும். நான் இப்போ இண்டக்டர், ஐ மீன் ரெசிஸ்டருக்கு தனியாக கொடுத்துட்டேன், இண்டக்டருக்கு தனியாக வச்சுட்டேன், கெப்பாசிட்டருக்கு தனியாக வச்சுட்டேன். ஆனால் நான் கொடுக்குற சப்ளை E naught sin omega t ல அது ரிசல்டன்ட் தானே, அதை வச்சு தானே இந்த 3 ஸ்பிளிட் ஆக போகுது. அப்போ எது அதிகமாக இருக்கும்? Difference between the inductor and the capacitor. That potential drop is going to be playing a vital role with respect to the capacitive and inductive drops. Okay, so இப்போ இதில் பார்க்கும்போது this is going to be VL minus VC, or otherwise V naught L, V naught C, correct? ஏன் நான் இந்த சைடு வரைஞ்சிருக்கேன், இந்த சைடு வரையில? ஏன்னா V naught C தான், V naught C lesser, V naught L தான் அதிகம். அப்போ V naught L இருந்து V naught C மைனஸ் பண்றீங்கன்னா இங்க தானே இருக்கும், கரெக்டா? எஸ். இப்போ இந்த கரண்ட், அதாவது இந்த V naught R க்கும் இந்த V naught L minus V naught C க்கும் தான் நடுவில் இருக்க போறது யாரு? ரிசல்டன்ட். So this is going to be your E naught, and now this is going to be your omega t, this is going to be your phi. Is that clear? Right? புரியுதா அந்த phasor diagram எப்படி போட்டோம்ட்டு? So first நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், first in phase இருக்கிற resistive potential drop எடுத்துக்கிட்டு கரண்ட்டை அதுக்கு அலாங்காவே வச்சுட்டோம். ஏன்னா கரண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம மற்ற ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்ஸையும் நம்மளால வரைய முடியும், கரெக்டா? அப்போ கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் V naught L and V naught C வரைஞ்சிடுறேன் அக்கார்டிங் டு த கான்செப்ட் விச் வி ஆர் டிஸ்கசிங், ரைட்? அதுக்கு அடுத்து இப்போ நான் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர், சாரி, இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டரோட ரிசல்டன்ட்டை நான் பார்த்தா தான் ஐ கேன் வெரிஃபை வெதர் த இன்புட் சப்ளை இஸ் ஈக்குவலி ஸ்பிளிட் இன்டூ 3. Okay, it's not equally split, but it is splitted into 3,
correct? So அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ரிசல்டன்ட் பார்க்குறேன், V0L minus V0C எடுத்துக்கிறேன். Why? Because I have taken it as inductive dominant circuit. ஓகே சரி, இப்போ இதே வந்து கெப்பாசிட்டிவ் டாமினண்ட்டாக இருந்தால் என்ன இருக்கணும், இது கீழே போயிருக்கணும், ரைட்டா? இதுக்கு அலாங்காக வந்து V0C minus V0Lன்னு வந்திருக்கணும். ஓகே, அதோட ரிசல்டன்ட் வந்து அகைன் ஐம் டெல்லிங் யூ, ரிசல்டன்ட் கேன் நாட் பி நெகட்டிவ். இந்த குவாட்ரண்ட் போயிடுச்சுன்னா நெகட்டிவ் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த குவாட்ரண்ட் போகவே கூடாது, இந்த குவாட்ரண்ட்ல தான் இருக்கணும். அப்போ இது கிட்ட வரும் அந்த மாதிரி, புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட். அண்ட் நவ் டேக்கிங் திஸ் ட்ரையாங்கிள், யூ கேன் கோ ஃபார் பித்தாகரஸ் தியரம். So before that we will just have V0R as I0R and V0L as I0XL, V0C as I0XC. So we have considered as XL greater than XC, so VL greater than VC. Clear? So நான் இப்போ அதை வந்து பித்தாகரஸ் தியரம் மூலமா போடும்போது E0 square will be equal to V0R the whole square plus V0L minus V0C the whole square. கரெக்டா? ஏன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் இதுதான் வந்து V0L minus V0C. கரெக்டா? இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் இதுதானே டுகெதர் ஸ்கொயர், ரைட்? நீங்கள் இங்கே தப்பு பண்ணுறது எதுலனா V0L square minus V0C square போட்டுருவேன், அப்படி போடக்கூடாது, ரைட்டா? ஏன்னா ஒரே டேர்ம் தான் அது, ஆப்போசிட் ஸ்கொயர். ஓகே right, இப்போ you can substitute the values here. So what you'll get, I0R the whole square plus I0XL minus I0XC the whole square. This is going to be E0 square. I can take I0 square common, so what you'll get, R square plus XL minus XC the whole square. Yes, this is going to be E0 square. What I want, I0. So I0 square can be written like E0 square whole divided by R square plus XL minus XC the whole square. Yes, taking square roots, I0 will be equal to E0 whole divided by root of R square plus XL minus XC the whole square. This is going to be the current's magnitude. And what is this term now called as? Impedance. Clear? So impedance is going to be what? Root of R square plus XL minus XC the whole square. Clear? Okay. So we have special cases for this. Okay, because we cannot say it as always it is going to be inductive. It can be capacitive. Okay, or even it can be resistive alone. Okay, so for that we have some terms. First case, if XL greater than XC, okay, we have to calculate what is tan phi. So for that what I take is, I take a triangle, you have phi here, XL minus XC here, R here. Okay, right? Because resistive VR அங்க தான் இருக்கும், இங்க வந்து VL minus VC இருக்கும். So respective impedance, we call them as impedance triangle. Okay, right? So இதை வச்சு tan phi போட்டிங்க அப்படின்னா what will get, XL minus XC by R. கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? Opposite by adjacent. Correct? Okay. Now you have another term called as cos phi. Cos phi is nothing but what? R by Z. So basically this is called as power factor. We'll see that when we are dealing with power. Okay, so this is what is the condition. According to this case, what will be the current's value? I is equal to I0 sin omega t, inductive circuit தானே, minus phi. புரியுதா? So this is going to be the current value for, if I consider this condition. Is that clear? Right? Okay. Suppose XC greater than XL, then tan phi will be XC minus XL by R. Cos phi will be the same R by Z.
and the current value will be, it is now dominated by capacitance. So what you will get? Plus phi. That phi can be anything. It will be only 90 degrees when you are considering it as a purely inductive or purely capacitive circuit. But once you get resistance into role, obviously there might be lag or lead with respect to the phase angle. So you cannot have it always 90 degrees. It can be any kind of phase angles. Okay. So this is going to be your current. Okay. Suppose XL is equal to XC. XL is equal to XC. What will get as tan phi? 0. If phi is 0, then what will happen? It will be purely resistive circuit because there is no phase angle at all. Phase angle it will be just purely resistive circuit. And we call this condition as resonance, right? So in an RLC circuit, if XL is equal to XC, then the condition is said to be resonance. Resonance means frequency matching. Frequency matching, that is what is called as resonance. Okay, we will deal that in a separate topic. What is called as resonance, sharpness, Q factor, all those stuffs. Okay, right. So far any doubts? Are you clear with this? So RL, RC, RLC, these three are very important. And even you can take it like IRMS is equal to ERMS by Z.